Hi everyone! Hola a todos! How's everyone doing? Welcome to another painting session with El Comalito Collective. My name is Abel. I am going to be your painting instructor today. And we are going to be painting this sunset landscape. Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Abel. Yo voy a ser su instructor de pintar el día de hoy. Y esta es la imagen que vamos a pintar hoy. So let's get started. I'm going to go ahead and put my painting off to the side. Que empezar porque ya vamos a necesitar estos colores que vemos aquí, el morado, azul, anaranjado, el blanco y el verde. These are the colors that we're going to be using today. We're going to be using purple, we're going to be using blue, orange, white, and green. I have a plate where I'm going to be mixing my colors. Voy a tener un plato para mezclar mis colores. I'm going to be using 3 different size brushes, a large, a medium, and a small. Voy a utilizar 3 tamaños de pinceles, uno grande, uno mediano y uno pequeño para los detalles. También voy a necesitar un frasco con agua. I'm also going to be needing a jar, a cup with for water. Y también una garra vieja, una camiseta vieja, an old shirt, an old rag, and this is used to dry my brushes. Y esto se necesita para secarse sus pinceles. Okay, so the first things first is I am going to go ahead and add a little bit of red. Oops, sorry, that's the color that I need, red. Let me go ahead and get that. And we're also going to be needing just a tiny bit of red. Sorry about that. Okay, so a little bit of red. Vamos a necesitar el rojo. Disculpen que se me había olvidado que se utiliza el rojo. One thing that I always like to say before we get started is that I always like to use a little bit of paint, and if we need more, I add more. Cada que empezamos de pintar, les recomiendo que utilicen poquita pintura al principio, y si necesitan más, se agrega más pintura, okay? I'm also going to be adding a little bit of white. También voy a aplicarle un poquito del color blanco al lado. And I'm going to be mixing these 2 colors together to create a light pink. Y vamos a mezclar estos 2 colores para hacer un color rosa claro, okay? The more white I add, or I should say the other way around, the more red I add to my white, it's going to start getting darker. The less red is going to be a lighter pink, okay? Entre más rojo le aplico al blanco, va a ser un rosa más intenso. Entre menos rojo tiene, se va a hacer un rosa más bajo. Y vamos a utilizar un poquito de el rojo. I'm just going to use a little bit of the red with more white, con más blanco. Okay. I'm mixing it really well. Lo estoy mezclando muy bien. And I'm actually thinking this is too dark. Estoy pensando que este color está un poquito más oscuro que lo necesito. Se lo voy a aplicar un poquito más de blanco. I'm going to add a little bit more white to it. We want it to be a light pink. Queremos que el color sea un color rosa claro. Okay. So that should be good enough. Eso sería bien. And the first thing we're going to do is we're going to go ahead and create an irregular shape for our hills. Vamos a hacer una forma irregular para hacer nuestras montañas, okay? And it's a fluid line, como pueden ver, it's una línea fluida. And then I'm just going to go ahead and fill that top part. Y voy a rellenar la parte de arriba, okay? And as you can see when I'm painting, you can see some of the red or the darker tones, some lighter tones. I actually kind of like that. Y como pueden ver en mi pintura se ven unos rastros de del color rojo. Se lo voy a dejar así porque me gusta a mí que se note el otro color, okay? And I'm just moving my paintbrush from side to side. Y estoy moviendo mi pincel de lado a lado. Until I cover all the little white spaces. Hasta que cubra todos los espacios pequeños blancos. Okay? Another thing to consider is that we are painting in layers. So just make sure that you don't put too much paint, that you apply light coats. También asegúrense de como estamos pintando en capas, las capas que estamos aplicando que sean ligeras, que no sean gruesas para que se pueda secar la pintura en tiempo, ¿ok?
y asegúrense de que todos los espacios blancos estén cubiertos. Just make sure that all the white spaces are covered. Okay. So it looks a little something like that, que se ve algo así, okay? I'm just going to go ahead and add a little bit of white to my brush without washing it. Le estoy agregando un poquito del color blanco a mi pincel sin lavarlo. And I'm just going to go ahead and add a couple dabs here and there of white. Y le estoy agregando un poquito blanco a el fondo, okay? And I'm just going to go ahead and blend these in. Y vamos a mezclar estas formas. Bien, las estamos mezclando con el otro color. So they kind of look like clouds, que se vean como nubes. We're just softening the edges on the outside. Estamos suavizando y mezclando las orillas de los lados, okay? So in some areas you can tell that it's white, and on other areas it's blended. Y como pueden notar, en unas áreas se ve un poquito más el blanco y en otras áreas está un poquito más mezclado. So we're just blending some clouds in there, okay? One of the techniques that we're actually going to be working with today is called atmospheric perspective. And what that's used is actually it's used for landscape. How to be able to create space in a landscape by talking about how far things are. Ahora vamos a estar utilizando la forma de pintar con aplicándole la forma de, ¿cómo se dice? Perspectiva atmosférica, ¿ok? Y cuando está uno pintando paisajes así, entre más lejos las cosas están, se ven un poco grises, y entre más cercas están, se ponen un poquito más fuertes, o los colores están un poquito más concentrados, ¿ok? One thing about atmospheric perspective is that as the further away things are, they look kind of gray and dull. The closer things are, they appear to be a little sharper, and the colors appear to be a lot bolder. All right? So another thing that we're going to be doing is we're actually going to be working on our hills now. Vamos a empezar a trabajar con nuestras montañas. So go ahead and add purple to your plate. We're going to be using a lot of purple today, so I'm going to add a little bit more. Okay? Vamos a agregarle el color morado a nuestro plato. Ahora vamos a utilizar el color morado un poquito más, así que le estoy agregando más morado. Y vamos a crear 3 diferentes tonos de morado. We're going to create 3 different tones of purple. So I'm also going to add pure white off to the side. También estoy aplicando un poquito más del color blanco al lado. I'm going to wet my brush. Voy a remojar mi pincel. I'm going to be using my medium brush. Estoy utilizando mi pincel mediano. Make sure that you take out all the water from your brush. Asegúrense de que se quiten todo el agua de su pincel. Okay. For the first tone, we're going to be doing a really light, almost like violet, not violet, but what do you say? Like a lavender color. So I'm going to be adding more white than purple. Para el primer color, el primer tono, vamos a utilizar más blanco y poquito morado, okay? And a nice tip to have as an artist to be able to create space is that you really just need 3 tones of a color. Una cosa que yo aprendí para poder crear cualquier tipo de espacio con cualquier objeto o paisaje es que se necesitan 3 tonos. Se necesita uno claro, un tono mediano y un tono oscuro. The 3 tones that you need to be able to create any kind of space is a light tone, a medium tone, and a dark tone. So right now we're creating a light tone, which is the furthest tone or the furthest space in the background, okay? Este tono que estamos aplicando es el tono más lejos de las montañas, y por eso el color está un poquito más bajo, no está tan concentrado. Okay, and that's why we have almost like this pastel tone for the purple, because it's the furthest color, or the furthest, the furthest color that you see in the distance is this lighter tone, okay? So we're just gonna go ahead and create a line that goes about halfway down your page, and we're gonna run that all the way across. Vamos a hacer una línea entre medio de
nuestra plataforma aquí, dividiendo la superficie en mitad. And we're just going to go ahead and fill the first shape in. Y vamos a rellenar estas primeras formas de este color, ¿ok? Also, if you have any questions, you can always put your questions in the feed. I'm constantly checking them. Si necesitan o si tienen cualquier pregunta, también se pueden poner sus preguntas en los comentarios. Estoy constantemente checando los mensajes, o si necesitan ayuda con algo o tienen preguntas, ahí pueden ponerlas. I'm making sure that I'm covering every little white space. Estoy asegurando de que estoy cubriendo todos los espacios blancos. And the beautiful thing about landscapes is that landscapes have irregular shapes. La cosa de los paisajes que me gusta mucho es que tienen formas irregulares. And that's a beautiful thing for people that don't want to worry about how perfect things are. Es una cosa de las que me gustan a mí cuando estoy haciendo paisajes, es que los paisajes no tienen formas, ¿cómo se dice? Perfectas, que todo es irregular, ¿ok? Alright, so it looks a little something like that. I am using acrylic paint, Ileya. Estoy utilizando la pintura acrílica. Fue una de las primeras preguntas que me están preguntando. And the reason why we use acrylic paint is because it actually allows for the dry time to be faster. La razón por la que estamos utilizando la pintura acrílica es porque se seca más rápido. Es una pintura hecha de plástico. Okay? Alright. So now we're going to be moving on to our next tone, which is going to be a darker tone than the one that we did. Vamos a hacer el segundo tono de morado, que va a ser un tono más oscuro que el primero, okay? So for this one, I'm going to be using less white. Para este tono vamos a utilizar un poquito menos del color blanco, pero que se note la diferencia del primer tono, okay? I just want to make sure that the tone that I'm mixing is going to be just a little bit darker than the previous one. I think that's pretty different. Creo que eso es suficiente para notar la diferencia. And this is where you can get creative too. You can get your tones to be very close in value or in tone, or you can get them to be really drastic and different and far away. Aquí es donde pueden hacer sus decisiones artísticas, si quieren que sus tonos estén cercas o que sus tonos estén más variados, ¿verdad? Okay. So for this next step, we're just going to be doing two hills. I'm going to go a little bit down from the first hill. Con este siguiente color vamos a hacer dos montañas. Y vamos a bajar un poquito hacia abajo de la primera que hicimos. And like I said before, your shape is just going down until you pass that midpoint, okay? La primera línea que vamos a hacer es, vamos a empezar un poquito abajo de la primera montaña y vamos a bajar hacia abajo pasando la línea que hicimos anteriormente, okay? And we're going to do the same thing to the other side. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. But this one, I'm actually going to go a little bit higher. Vamos a hacer lo mismo al otro lado, pero la montaña que voy a hacer va a empezar un poquito más alta que la anterior. Okay, and this one's going to go down. And I'm going to actually stop at about the same distance, okay? Y vamos a parar más o menos a la misma distancia. Something like that, algo así. I'm going to kind of sort of curve it downward. Vamos a hacer una línea que hace curva hacia abajo. And we're going to do the same thing to both sides. Vamos a hacer lo mismo a los dos lados, okay? And we're just going to go ahead and fill that in. Y vamos a rellenar esas formas. And just remember to take your time. Recuerden que tomen su tiempo. You're reserving time for yourself right now. Están reservando su tiempo para ustedes mismos.
Este es tiempo para relajar. This is a time that you're reserving for yourself to relax. So just make sure that you're going at the pace that you need to go, okay? Acuérdense que se pueden ir a su paso. Lo menos que queremos es que se empiecen a estresar sobre algo que la intención fue para que se relajaran. And that actually brings me up to the next point, which is that after every paint party, we upload our videos to our website at elcomalitocollective.com. And you can actually find other images from previous paint parties there. Y otra cosa que estaba diciendo es que cada que terminamos estas sesiones de pintar, siempre las subimos a nuestra página de web. Y ahí también pueden encontrar otras imágenes que habíamos hecho anteriormente, ¿ok? So if you do need to stop, just know that you will find those videos there. Si necesitan parar por cualquier razón, nada más sepan de que ahí pueden encontrar los videos, ¿ok? So my hills are looking pretty good. Mis montañas se están viendo bien. Making sure that I'm covering all the white spaces. Estoy asegurando de que estoy cubriendo todos los espacios blancos. Okay. Perfect. All right. I'm going to go ahead and wash my brush. Voy a lavar mi pincel muy bien. Make sure that you take out all the extra water. Asegúrense de quitarle el agua extra. And for this next tone, I'm just going to be adding a little bit of white to my purple. Para este tono siguiente vamos a agregarle un poquito del color blanco solamente, ¿ok? So again, it's going to be slightly lighter or darker than the previous one. Y este tono va a ser un poquito más oscuro que el anterior. Making sure that I'm mixing enough paint. Estoy asegurándome de que estoy mezclando suficiente pintura. And just a little bit more white. Le voy a agregar un poquito más de blanco. Make sure that you mix your paint really well. Asegúrense de que se mezcle la pintura muy bien. Okay, I'm happy with my color. Estoy feliz con el color que adquirí. And I'm just going to go ahead and start my hill about right here. Voy a empezar mi montaña más o menos por aquí, okay? It's going to go down. Vamos a hacer una línea que baja hacia abajo. And this one's actually going to go about close to midway of the paper. Esta línea que estamos haciendo, esta curva, va a acercar más o menos la mitad del papel donde tengo mi pincel, okay? So about right here. It's going to curve down, se va a hacer una curva hacia abajo. And close to my corner of my page. Y cerca de la esquina de mi papel. And go ahead and fill that in. Y rellenen esa forma. Remember to breathe. Recuerden de respirar. That's one of the things that I constantly have to remind myself because I always forget to do it. Esa es una de las cosas que siempre me tengo que recordar porque siempre se me olvida. Okay, make sure that you fill in all the little white spaces. Asegúrense de que se rellenen todos los espacios blancos. And I'm going to do my second mountain on the left. Y ahora vamos a hacer nuestra segunda montaña aquí al lado izquierdo. For this one, I'm actually going to start over here in the red. Vamos a empezar aquí con esta montaña en el rojo o en el rosado. We're going to go up to the right a little bit and down. Vamos a hacer una línea que se curva hacia la derecha y hacia abajo. Okay? And it's going to go down. Se va a bajar hacia abajo. Keep on going down. Bajen un poquito más hacia abajo. And this one is about, I would say it's about there. Okay, vamos a hacer la línea más o menos que esté cercana a la otra. So it's going to go about there. It's going to curve down. Se va a hacer una curva hacia abajo. And this one's going to touch the corner. Y esta va a tocar la esquina.
And we're going to fill that in. Y vamos a rellenar esa forma. And as you can see here, we already have our 3 tones that is giving us that space. Y como pueden notar aquí, ya tenemos nuestros 3 tonos de morado que nos está dando ese espacio. Tenemos el oscuro, el medio y el claro. We have our dark tone, our medium tone, and our light tone, okay? And next time that you're out and about and you're looking to, if you have mountains in your area, check to see what color they look like. And you're going to notice that the further things are, they're going to get lighter. Y no sé en qué parte en qué parte nos están visitando, pero si tienen montañas, si pueden notar qué colores se ven, especialmente las montañas que están más lejas y las que están más cercanas, ¿verdad? La comparación. Okay, I'm making sure that I'm filling all the white spaces. Estoy asegurando de que estoy cubriendo todos los espacios blancos. All right. Perfect. We're gonna let that dry. Vamos a dejar que se seque eso. I'm gonna clean my brush. Voy a limpiar mi brocha o mi pincel. Voy a secarlo muy bien. I'm going to go ahead and dry it really well. And for the next color we're going to be using blue and white. Para el siguiente paso vamos a utilizar el color azul y el color blanco. And we're going to go ahead and paint our water. Vamos a pintar nuestra agua. Okay? So I'm just going to use a little bit of color. Voy a utilizar poquito color. I'm going to separate out my blue and my white. Voy a separar mi color azul y el blanco. Because I actually want to create a light blue. Voy a crear un color o un tono azul claro. Okay? So the more white you add to your blue, you are going to get a lighter tone. Entre más blanco le agreguen a su color azul, se va a hacer más claro, okay? So I would say that is a color that I want to try out first. Este es el color que quiero utilizar primero. And I'm just going to go ahead and run this color to make sure that I make a perfect crisp line in the horizon. Y vamos a utilizar este color para hacer una línea perfecta en el horizonte. And this is actually where you can change your brush if you have small spaces. Y aquí es donde se puede cambiar su pincel si tiene espacios pequeños como los que tengo aquí, ¿ok? So I just switched my brush, ya cambié mi pincel. Perfecto. All right. I'm going to switch my brush again to my bigger brush. Voy a cambiar mi pincel otra vez al más grande. And I'm just going to go ahead and run this color on the bottom part of my mid-tone or of my hill in the middle. Vamos a correr este color abajo de las montañas que están en el medio. So on the left and on the right. En la izquierda y en la derecha. Okay. And I'm also going to do that on the bottom of the hills in the front. Y también vamos a hacer lo mismo en las montañas que tenemos en el frente. Okay. And now without washing your brush, sin lavar su pincel, just add a little bit more blue to that tone that you had. Agreguen un poquito más del color azul a el tono que tenían anteriormente, okay? So mine's a little bit darker now. Ya mi color es un poquito más oscuro. And I'm just going to go ahead and run my brush all around
my hills. Vamos a correr este color alrededor de todas nuestras montañas. Okay. And I'm running this color right below the one that we did previously. Estoy corriendo este color en la parte de abajo de el azul claro que hicimos anteriormente. Okay. It doesn't have to be perfect, no tiene que ser perfecto. We're just laying down the color. Nada más estamos agregándole el color. Okay. I have to mix a little bit more. Yo tengo que mezclar un poquito más. All right. It's a little bit too dark. All right. Perfect, perfecto. And with this one, just make sure that you get up to the edge of your mountains, okay? Y con este paso, asegúrense de que cuando están corriendo el color acerca de las montañas, que está cubriendo todos los espacios blancos entre medio, okay? Something like that, algo así. Okay. I'm just going to go ahead and wash my brush. Voy a lavar mi pincel. And this we actually have to do fairly quickly. Y eso tenemos que hacerlo un poquito rápido before our paint dries. Antes de que se seque nuestra pintura. Okay, because now we're going to be blending that lighter tone with our darker tone. Porque tenemos que mezclar nuestro tono claro con ese tono que apenas le acabamos de agregar. Okay? So we're just softening the edge between the light blue and the dark blue. Estamos suavizando y corriendo nuestro pincel entre medio del color o de los tonos oscuros y claros. Okay, so it's mixing together. Se está mezclando juntos. And just run your brush back and forth. If it's starting to get a little dry, just add a tiny bit of water, and hopefully that will help. Si está secando un poco, agreguen un poquito de agua. Para que se pueda mezclar un poquito su tono, okay? Something like this, algo así. Okay. Perfect, perfecto. For our next tone, we're going to add just a little bit more blue. Vamos a agregarle un poquito del color azul el tono que hicimos anteriormente. So now it's a little bit darker, ya está un poquito más oscuro. And we're just going to go ahead and fill in the rest of our water. Vamos a rellenar el centro de nuestra agua. Okay? Vamos a cubrir todo lo blanco. We're just going to go ahead and cover all of the white space. Remember to breathe. Recuerden de respirar. Run your brush back and forth. Corran su pincel de izquierda a derecha. Covering all the white spaces. Cubriendo todos los espacios blancos, okay? I'm going to go ahead and wash my brush. Voy a lavar mi pincel muy bien. And I'm just going to go ahead and run my brush right in the middle of our medium tone and our dark tone. Y vamos a correr nuestro pincel entre medio de el tono medio y el tono oscuro. We're just going to go ahead and blend these together, okay? And here's when you can start actually moving your brush back and forth. Y aquí es donde se puede mover su pincel todavía de izquierda a derecha. Okay? You're going to start seeing that some of your light tones is going to start mixing with your dark. That's totally okay. Y vamos a empezar a mover, a correr nuestro pincel de izquierda a derecha. Y como pueden notar, el color claro se está mezclando con el color oscuro y es el efecto que queremos adquirir. Okay. So just move your brush from left to right. Muevan su pincel de izquierda a derecha. Okay. Letting some of those dark tones shine. Dejando de que uno de los tonos oscuros se vean.
We also want some of our light tones to go on top of our dark tones. También queremos que uno de los tonos oscuros se vayan arriba de los colores claros. Okay? Something like this, algo así. All right. So now that's starting to look like our water. Ya se está viendo un poco como nuestra agua. Okay. And go ahead and wash your brush. Laven su pincel. We're gonna go ahead and start adding some of our trees. Vamos a empezar a agregarle un poco de nuestros árboles a nuestro paisaje. Okay. So we're gonna go back to mixing some of our purples. Vamos a regresar otra vez a mezclar alguno de nuestros morados. The first tone that we're gonna be mixing is a little bit of a darker tone than this one here. El primer tono que vamos a mezclar va a ser un color un poquito más oscuro que el que hicimos inicialmente, ¿ok? So we're going to add more white. Vamos a agregarle más blanco y bien poquito morado. And very little purple. Okay? And I'm just going to do a test really quick. Voy a hacer una prueba. Oh, that's the same color. Es el mismo color. And what that means is that I need to go a tad bit darker. Tengo que agregarle un poquito más morado. Okay, we just want it to be a slight difference. Queremos que sea una diferencia cerca, okay? Que se pueda notar apenitas. Okay, so that looks good to me. Eso se ve bien para mí. And I'm just gonna go ahead and do little lines. I'm using my small brush. Estoy utilizando mi pincel pequeño. And I'm just doing little random lines. Estoy haciendo rayitas pequeñas en diferentes lugares. Sometimes I do 2, sometimes I do 3 together. A veces hago 2, a veces hago grupitos de 3. I'll let you decide. Los dejo a ustedes que decidan, ¿ok? And on some areas I'm going to leave it open. En unos lugares le voy a dejar espacio abierto. Okay. And one of the things about things that are in the distance is that you can't tell the detail. Y las cosas que se ven en la distancia no se ve el detalle, okay? So nada más estamos dando sugerencias. We're just giving suggestions of what's there. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2. It's almost like creating music. Es como si uno estuviera creando música, ¿verdad? Muchas gracias, Yamilet. Thank you so much, Yamilet. She's leaving a comment saying que les gusta mucho lo que estamos haciendo. Yamilet is saying that she really likes what we're doing. Thank you so much. We appreciate your support. Muchas gracias. As you can see here, we're giving the suggestion of groupings of trees. Estamos dando la sugerencia de grupos de árboles, okay? So we're going to do the same thing for these hills right here in the center. Vamos a hacer lo mismo a las montañas que están aquí en el centro. But the color is going to be darker than the one that we just used. Pero el color que vamos a utilizar va a ser un poco más oscuro, okay? So I'm just going to go ahead and add just a little bit more purple. Voy a agregarle un poquito más morado. I'm just going to go ahead and try it out. Voy a tratarlo un poco. I'm going to make it just a little bit darker. Voy a hacer un poquito más oscuro. Okay, and I'm just going to do the same thing. Y vamos a hacer lo mismo. And some of these lines can go in past your hill shape. Y estas rayitas se pueden pasar un poquito de la línea que hicimos para nuestra montaña, okay? And I'm going to give it space in some areas. Voy a dar un poquito más de espacio en unas áreas. Same thing to the one on the left, igual que a las que están aquí al lado izquierdo. And remember, these are things that are in the distance, so we can't
tell exactly what they are, except that we know that they're trees. So we're just suggesting what they are, okay? Y una cosa que considerar es que estas marcas que estamos haciendo, estamos sugiriendo que son árboles, pero no sabemos qué son exactamente, ¿verdad? Nada más que sabemos que son grupos de árboles que están a distancia. And we just know that they're trees that are in the distance, okay? I'm going to do little groupings. Voy a hacer grupitos otra vez. I'm going to make some with 3, some with 4. Voy a hacer unas con 3, unas con 4. Perfect, perfecto. I'm sure everyone's doing a good job. Estoy asegurando de que todos están haciendo un buen trabajo. And you know, one of the things that I learned is that I have a very specific way of learning how to do things. I learned by actually by doing it myself, and so when I see these tutorials, I always like to join. And I know that other people like to see first and then do them. That's exactly what you need to do to get you into that headspace. Go for it. Lo que estaba diciendo es que hay muchas maneras de aprender a hacer las cosas. Mi forma de aprender es también siguiendo la instrucción, pero también hay mucha gente que primero ve la instrucción y después se desarrollan haciendo su trabajo. No hay forma cierta de hacer las cosas, okay? There's no right or wrong way of doing things. So I'm just making some shorter. Some are a little bit longer. Estoy haciendo unas más chiquitas que otras. I'm gonna keep on doing this until I fill my shape. Voy a seguir haciendo esto hasta que rellene esta forma. Okay. Perfect, perfecto. I'm almost there. Ya casi termino. Okay. Perfect. Oops. All right. For this next step, we're going to use orange. Para este siguiente paso, vamos a utilizar el color naranja o anaranjado. Okay? I'm just going to go ahead and add a little bit of orange. Voy a agregarle un poquito del color naranja a mi plato. I still have white. Todavía tengo el color blanco. If you don't have it, go ahead and add white as well. Si no tienen su color blanco, también agreguen un poquito del color blanco. Okay? So for this next step, I'm just going to go ahead and use the pure orange. Para ese siguiente paso voy a utilizar el color naranja puro. And I'm just going to go ahead and locate the center part of my surface here. Voy a localizar el centro de mi pieza aquí. Y viene siendo más o menos por aquí así. And it's about right here, okay? I'm just going to go ahead and do a half circle to represent my sun. Voy a hacer un medio círculo que sea mi forma de el sol, okay? And I'm just going to go ahead and fill that in. Y voy a rellenarla. Okay, something like that, algo así. I'm using my detail brush to bring in that corner. Estoy utilizando mi pincel de detalle para acercarme un poquito más a la orilla. And if you're having trouble creating these circles, it's always a good thing to consider to always make things small and make it bigger as you go. Una sugerencia que les doy si tienen
dificultad haciendo círculos, que siempre se hace un círculo pequeño primero y se hace más grande hasta que llegue al tamaño que necesite, ¿ok? Something like that, algo así. And go ahead and wash your brush y laven su pincel. We're gonna mix a little bit of orange and a little bit of white because we're gonna highlight our clouds. Vamos a darles un poquito de resalte a nuestras nubes. So we're making a light orange, okay? I'm just gonna go ahead and grab a little bit of this white. Voy a agregarle un poquito del color blanco. And a little bit of orange, un poquito del color naranja. Okay, something like this, algo así. And with this color, I'm just gonna go ahead and do a couple of wavy lines and I'm gonna fill them in. Voy a hacer unas formas irregulares y las voy a rellenar, okay? Oops, I need a little bit more. I'm gonna make some right here. Fill that in. And right now we're just making the shapes. Ahorita nada más estamos haciendo las formas. Okay, something like that, algo así. I'm gonna wash my brush. Voy a lavar mi pincel. And we're just gonna go ahead and blend in the edges. Y vamos a difusir las orillas. So I just added a little bit of water to my paintbrush and I'm just running it right on the edge, okay? And it softens it up just a little bit y suaviza un poquito las orillas. And I'm going to do this to all of them. Voy a hacer lo mismo a todas, okay? So we're making them less harsh, more blended. Vamos a mezclarlas un poquito más. Perfect. And you can add as many clouds as you like. Y se pueden agregar las nubes que usted guste. Just gonna do a few. Me voy a hacer unas pocas. Okay. And then I'm just gonna go ahead and add a little bit of orange to my brush. Y voy a agregarle un poquito del color anaranjado a mi pincel. And I'm just gonna do the left part of these clouds. Esa es la parte izquierda de estas nubes. La parte de abajo de la nube de arriba. The bottom part of the cloud on top. And the right side of the clouds on the left. Y vamos a hacer el lado derecho de las nubes en el lado izquierdo, okay? Something like that. And then go ahead and wash your brush. Laven su pincel. And we're just going to go ahead and blend that orange into the cloud. Y vamos a mezclar ese tono del color naranja a la nube. Something like that, algo así. And in some areas I'm leaving it bright orange. Y en unos lugares estoy dejando el color naranja que esté fuerte. And some other areas it's going to be more blended. Y en otros lados va a ser un poquito más difusido, más mezclado. Okay, something like that, algo así. All right. Go ahead and wash your brush. Laven su pincel. And we're just going to go ahead and mix a little bit more of the white with orange. Vamos a mezclar un poquito más del color blanco con un poquito del color naranja. We're trying to make a light orange. Estamos tratando de mezclar un color
naranja claro. And we're going to create lines that are going from side to side horizontally, right in the center of where our sun is. Y vamos a hacer líneas que corren horizontalmente en el centro de donde está nuestro sol, okay? So I'm going to start right here. Voy a empezar aquí. And I'm just going to go ahead and do some lines that skip. So I'm doing like a dot, a dash, a line. Estoy haciendo líneas que brincan. A veces son puntitos, a veces son líneas largas. But I'm gonna create, not a pattern, but trying to create some kind of rhythm. No tratando de hacer como un patrón, sino que, como un diseño, okay? And on some areas it goes more to the right. Y a veces se van las líneas un poquito más hacia la derecha. And sometimes they go more to the left. Y a veces se van un poquito más hacia la izquierda, okay? And we're going to continue doing this until we get to the bottom. Y vamos a seguir haciendo esto hasta que lleguemos hasta abajo, okay? Remember to breathe. Recuerden de respirar. Something like this, algo así, okay? I'm just gonna go ahead and add a little bit of orange to that color that we just had previously. Estoy agregándole un poquito del color anaranjado al color anterior, making it a little bit darker, haciéndolo un poquito más oscuro. And I'm just gonna go ahead and do more lines. Sometimes they overlap, sometimes they don't. Y vamos a hacer más líneas sobre las que hicimos anteriormente. A veces se cubren, a veces no. Something like this, algo así, okay? Continue doing this until you get to the top. Y sigan haciendo esto hasta que lleguen hasta arriba. Del agua, que diga. Until the top of the water. I'm sure everyone's doing a great job. Estoy seguro de que todos están haciendo un buen trabajo. You know, one of the beautiful things about painting water for me is that it's really relaxing. And so every time that I see images of water, I think of relaxation and it puts me in a certain headspace. Una cosa que estaba diciendo de pintar agua es que para mí el agua es bien relajante y hasta cuando uno ve imágenes de agua, lo pone en cierto modo de pensar. Okay. Just going over some of the other ones that I did previously. Estoy calcando unas de las que hice anteriormente, just to get that orange color to be a little bit brighter. I'm just going over some of them. Estoy calcando unas de las rayas que hice anteriormente para que resalte el color un poquito más, okay? And then without washing your brush, just add pure orange. Sin lavar su pincel, agréguenle el color naranja puro, okay? So now I have pure orange on my brush. Ya tengo el color naranja puro en mi pincel. And this one, I'm just going to go ahead and touch up some of the ones that I have done previously, okay? Not all of them, but just some. Y con este color vamos a tocar a ciertas marcas que ya tenemos en la superficie, okay? No todas, nada más algunas. So this should really make that orange seem like it's glowing, okay? Esto es lo que va a hacer que el color anaranjado resalte más. Perfecto.
Just keep on adding this color. Sigan agregándole este color. Remember, we don't want too much of it. We just want some spaces to have this pure orange. Recuerden de no aplicar el color anaranjado puro en todos los lugares. Nada más lo queremos en ciertos instantes. Okay. Something like this, algo así. Alright. I'm going to go ahead and wash my brush. Voy a lavar mi pincel muy bien. Because now we're going to be moving to our foreground. Vamos a seguir pintando, pero nuestro acerca de ustedes. Okay, so I'm going to be using my medium brush. Voy a utilizar mi pincel mediano. And I'm going to be using the pure purple. Voy a utilizar el color morado puro, okay? So this should be our darkest tone. Este va a ser el color que tiene más contraste, el más oscuro. So I'm going to start right here. Voy a empezar aquí al lado derecho. And I'm just going to go ahead and do a line that goes all the way down to the corner. Voy a hacer una línea que corre hasta la esquina, okay? Something like that, algo así, okay? We're going to do the same thing to the left side. Vamos a hacer lo mismo al lado izquierdo, pero vamos a hacer dos líneas, okay? But we're going to do two lines. I'm going to go ahead and do one that starts about right here. Voy a empezar una aquí. And this one's going to run with a slight curve towards the corner, okay? Y esta va a correr con una curva un poquito hacia la esquina de la izquierda. Okay. And we're going to do another one right here. Vamos a hacer otra aquí. Okay. And it looks like we're getting close to the hour mark. Instagram only allows you to do 1 hour lives. So I'm going to go ahead and stop the live. And we're going to restart again in a few minutes. Instagram nos da nada más el límite de 1 hora. Vamos a parar la instrucción aquí, pero vamos a continuar en algunos minutos. Nos puede encontrar otra vez en nuestro live como en unos 3-4 minutos, okay? We're going to go ahead and start another live in about 3 or 4 minutes. So we're going to go ahead and stop right now. And we'll see you in a little bit. Nos vemos en unos minutos. Bye bye.